The second batch of China's Sinopharm COVID-19 vaccines arrived this Friday at the international airport in the Nicaraguan capital city of Managua and will soon be applied to protect the health of the local people. Officials from both countries recognize the importance of bilateral relations in times of pandemic. According to the Nicaragua's health minister, more than 76% of these people have received the first dose of COVID-19 vaccine. Para el pueblo nicaragüense este es un gran regalo navideño, por supuesto, del pueblo chino, recibir hoy en vísperas de la Navidad esta gran carga de vacunas que vienen a beneficiar al pueblo nicaragüense. Así que gracias hermanos y hermanas chinos y chinas por su solidaridad con el pueblo nicaragüense. 我们是人类命运共同体，大家休戚与共，必须携手抗疫，攻克时艰。